প্রিয় দর্শক, আপনাদের সাথে আমি মমিনুল হক। আজ আপনাদের আমি রাইডার ম্যানিয়া সম্বন্ধে কিছু গল্প বলবো এবং রাইডার ম্যানিয়ার কিছু দৃশ্য আপনাদের দেখাবো। রাইডার ম্যানিয়া রয়্যাল এনফিল্ড বাইকার এবং রয়্যাল এনফিল্ড বাইক উৎসাহীদের একটি মিলন মেলা। এটা একটা বিরাট সুন্দর এবং বিশ্বের সবথেকে বড় গ্যাদারিং, যেখানে এত বাইকার একসঙ্গে থাকে। বিশ্বের আর কোনো দেশে এত বাইকার একসঙ্গে একত্রিত হতে পারে না। রাইডার ম্যানিয়াতে এসে বাইকাররা তাদের পুরনো বন্ধুদেরকে খুঁজে পায় এবং নতুন বন্ধুও তৈরি হয়। তারা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার রাইডিং সম্বন্ধে প্ল্যান করে এবং নিজের রাইডিংয়ের অভিজ্ঞতা গল্প একে অপরকে শোনায়। এই 3 দিন দিনের বেলায় রাইডারদের দক্ষতা টেস্ট করা হয় এবং অন্যান্য মজার অনুষ্ঠান যেমন বিয়ার পান প্রতিযোগিতা, মোটরসাইকেলিং রেস প্রতিযোগিতা যেমন সোলো রেসিং, ডার্ট রাইডিং, অফ রাইডিং এবং সন্ধ্যায় টপ আর্টিস্টদের মিউজিক পরিবেশন ইত্যাদি। এছাড়াও রয়্যাল এনফিল্ডের সমস্ত মডেল 1901 সাল থেকে যত মডেল বার হয়েছে সেই সব মডেলের প্রদর্শন হয়। বিভিন্ন কাস্টম মডেল বিভিন্ন জায়গায় তৈরি, সেই সবগুলো এখানে ডিসপ্লে হয়। এছাড়া রয়্যাল এনফিল্ড অ্যাপারেল, রয়্যাল এনফিল্ড গাড়ির সার্ভিসিং এবং বিভিন্ন ডিজাইন, সে একদম বিশাল যজ্ঞ। রয়্যাল এনফিল্ডের যজ্ঞ, রয়্যাল এনফিল্ডের সব কিছু এখানে পাওয়া যায়। তো বাইকাররা যার যে কোনো অভাব অভিযোগ, যে কোনো জিনিসের চাহিদা সমস্ত কিছু এখানে পূরণ হয়। তাই বাইকাররা খুবই সন্তুষ্ট মনে এখান থেকে বাড়ি ফেরে। এই ভিডিও শেষের দিকে আমি বিভিন্ন কাস্টম মডেলের কিছু রয়্যাল এনফিল্ড বাইকের ছবি দিয়েছি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং যদি ভালো লাগে আমার কাইনাত ব্লগকে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আবার দেখা হবে। Number 35 and 27 in the lead, followed by number 19. Oh! Once again, losing his grip at the same time. But back on his feet, great job there on number 19. There we go. Top 6, ladies and gentlemen, making their way into the finals, completing their first lap, and back again on the first right view. Oh! A number in the first. Check. 2,000 simultaneously. Number 57 also losing grip. Oh! Get another incident there on curve 2. Number 27 in the lead. And this is a great example of what it is to get grip on this mud here today. Takes a lot of skill, but oh! 19 and 11 making a clash there. 11 winning the clash, could he? Oh yeah! There you go. Number 11. Number 11 staying in his position here. Aging for the doctor. Aging for the doctor.
round 3. Doctor, please make your way to the corner 3. Lots of dirt in the air. Wow! That's right, come on, go on, make some noise! Woo! We have 2 people out of the race. Let's see who survives. Come on, go on, make some noise! Woo! Come on, in the Shanti queuing up if you're watching the Expert 350s! Make some noise, go on! Come on, it's right in the middle, make some noise! Woo! Number 27 in the lead! And as they come back, we're going to line them up in the start gate. We're going to see who's going to go in the finals. 6 riders who are going to qualify here today for the Expert 350 category. Number 8. Stalling on track. Make me feel the warmth. Who's gonna go through the house ride? It's number 54! Wow! Number 61 in the lead! Number 16 in second! Oh! Now number 61 losing his lead on the top down. And now we have a new race leader making his way through the long, fast right sweep. Back through the race line. And completing the first lap. 3 more to go. Yeah, I think for category qualifiers. Woo! Oh! 61 once again. Holding down. Hopping right down the track. And there's an overtake for first place. Number 16 losing out. We have a new race leader. Number 50 through 55. Wow. There we go. 2 more laps to go, ladies and gentlemen. Oh no! Number 66, causing a major problem there. Number 55, still in the lead. Almost had a problem there. And now there's an overlap happening once again. 55 in the lead, followed by 16. Come on, 60 and 6 making their gap. Wow! Number 55 on the final lap. Come on, go! This is the final lap. We already seem to have a top 6. Let's see what happens on this final lap. Into the left pin. Onto the right hander.
And this is only the qualifying though, so we're going to follow this up with the finals right now. And then we have the second flag, number 55, followed by number 16. And then we have number 23. Who do we have up next? Number 7. Number 56. And last but not the least. Alright, this song is for all the people who are standing right now. Great, it's about 11 of you. Wonderful. Alright, this song, the song is called Standing Still. Sorry, were you guys still buffering? Oh, it's cool. No, good. Thank you guys so much. It's wonderful. Anshad, could you drop the violin level on my ear, please? Play it out.
amount of time. Beautiful country. But now that I grew up, I thought, try to sit down and write a song. I would think like, what rhymes with Zambia? What rhymes with Zambia? I couldn't find anything. So this song is called Botswana. There's a panchayat office.